So today we are going to discuss about the response of a linear time invariant system, or you can call the system as an LTI system, to an impulse signal. This is the base. Okay. The response of a linear time invariant system to an impulse signal. So we all know that this is the impulse signal, which is called delta n, and its value is equal to 1, isn't it? At time t is equal to 0. Here I have marked a discrete time impulse signal. Okay. Now, what happens when this signal is applied to a linear time invariant system? Okay, അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലാണ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻപുട്ട്. So of course we will be getting some output. Okay, and this output is known as h of n. This is the impulse response of the signal. Impulse response എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് the response of a linear time invariant system. ഏതൊരു സിസ്റ്റം ആവട്ടെ, if it is a linear time invariant system, you apply an input signal as an impulse signal, you will get an output, and this is called the impulse response of the signal. Now, any signal can be represented as actually a combination of the delayed impulses. Okay, I will write it down because that is an important concept. Any signal, any or general signals we can call. General signals can be represented as linear combination of delayed impulses. What does this mean? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പൾസ് എന്താണെന്നറിയാം, നമുക്ക് ഡിലേഡ് ഇമ്പൾസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആവുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു സിഗ്നലിനെയും നമുക്ക് ഡിലേഡ് ഇമ്പൾസിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us prove this. Okay, so I am going to prove this by drawing one signal. This is one signal which I am going to draw. This is a discrete time signal. So generally the signal is called x of n. This is the general representation of the signal x of n. Okay, so the signal is having a value x of 0, be it any value, it is having a value at 0, time t n is equal to 0, at the point n is equal to 0. At the point n is equal to 1 also it is having some value, and I am calling this as x of 1. Okay, and at n is equal to minus 1 also it is having some value. I will call this as x of minus 1. And at n is equal to 2 it is having some value. This is called x of 2, and it is having many more values, that it has many other values. Okay, this is a general representation of a discrete time signal. Okay, some general representation of a discrete time signal. So this is a discrete time signal. Now, how can this signal be represented as a linear combination of delayed impulses? ഈ ഒരു സിഗ്നലിനെ എങ്ങനെയാണ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിലേഡ് ഇമ്പൾസസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ n is equal to 0-യിൽ സിഗ്നൽ എടുക്കാം. n is equal to 0-യിൽ it is having a value. The signal is having a value, right? And what is the value? The value is x of 0. And what happens when it is multiplied with delta n? Delta n ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? Delta n is equal to 1 at n is equal to 0, isn't it? അപ്പോൾ നമ്മൾ x of 0-നെ delta n വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൽ ആ വാല്യൂവിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. ഒറിജിനൽ x of 0-ന്റെ വാല്യൂവിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക്
x of 0 എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിലെ വാല്യൂവിനെ x of 0 into delta n എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് we can take the next point, that is at n is equal to plus 1, isn't it? At n is equal to plus 1, it is having a value, right? It is x of 1. And suppose that I multiplied this with delta n minus 1. So what is the value of delta n minus 1? Delta n minus 1 will be having a value 1 at n is equal to 1. Delta n minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ delayed impulse signal ആണ്. Delayed impulse signal ഒരു point delayed ആയിട്ടുള്ള signal ആണ് delta n minus 1. അപ്പോൾ x of 1നെ delta n minus 1 ആയിട്ട് multiply ചെയ്യുന്നത് വഴി x of 1ന്റെ വാല്യൂവിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. Isn't it? അപ്പോൾ നമുക്ക് x of 0 multiply ചെയ്തു, x of 1 multiply ചെയ്തു. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ x of 2 0 1 2 minus 1. So x of 2 ൽ നമ്മുടെ സിഗ്നൽ x of n ന്റെ വാല്യൂ x of 2 എന്നാണ്. This is having some value at n is equal to 2 and it is represented as x of 2. Okay, now what happens if it is multiplied with the delta n minus 2? Still there is no difference in the value, isn't it? Because delta n minus 2 is equal to 1 at n is equal to 2, isn't it? So there is no difference in the value of the signal if you are multiplying it with delta n minus 2. Similarly, it is having a value at minus 1 also, isn't it? Minus 1 also it is having some value. So at minus 1 also this is x of minus 1. I am multiplying this signal with delta n plus 1 and hence there is no difference in the value of x of minus 1. So what I have done here is ഞാൻ a general signal x of n നെ പല സിഗ്നൽ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ പോയിന്റിലെ വാല്യൂവിനെ ഞാൻ മാറ്റിയെടുത്തു. ഓക്കെ, ലൈക്ക് I have separated x of 0 and it is multiplied with delta n. I have separated x of 1 multiplied with delta n minus 1, x of 2 multiplied with delta n minus 2, and this is x of minus 1. It is multiplied with delta n plus 1. Now what is the signal x of n? The signal x of n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ actually എന്താണ്? It is actually this x of 0 into delta n plus x of 1 into delta n minus 1 plus x of 2 into delta n minus 2 plus x of minus 1 into delta n plus 1, isn't it? That means you have actually delayed the impulses and multiplied with the impulses with the general signal, and if you are adding all these signals together, then we will be reconstructing the same signal. Okay, so what we have applied here? We have applied something called the addition of two signals, isn't it? What is addition of two signals? You are calling this as superposition. We have studied this while studying the linearity. If a system is said to be a linear system, the system should follow the superposition principle. So superposition principle ഇവിടെ follow ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, so we have utilized the property of the superposition principle and you have found out that a general signal, it is represented as a linear combination of the delayed impulses. Okay, now I'll write an equation for this. So the equation I am going to write is, I am calling the signal as y of n. You are going to reconstruct y of n and that is actually equal to the summation. What is that? X of 0 into delta 0 plus x of 1 into this delta n plus delta n minus 1 plus x of 2 into delta n minus 2 plus etc. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ x of minus 1 ഉണ്ടല്ലേ, x of minus 1 into delta n plus 1 plus x of minus 2 into delta n plus 2 plus etc. That means it is extending from minus infinity to plus infinity. So if I write a general equation, it will be summation. So it is sigma
and I'll be giving some constant value k, which is varying from minus infinity to plus infinity. And you are having x of 0, x of 1, x of 2, etc., isn't it? So you'll call it as x of k. And then what you are having, you are multiplying it with the delta, isn't it? Delta n, not only n, it is n minus k. Isn't it? The same equation is written in a short form like this. Sigma k is equal to minus infinity to plus infinity x of k into delta n minus k. Now I have told you first that this delta, what is impulse response, isn't it? When you give an input signal as a impulse signal, whatever you get in the output, it is called the impulse response and it is represented as h. So I am replacing this delta as h. So I will get it as sigma k is equal to minus infinity to plus infinity x of k into hk of n. It's not h of n, it is hk of n because here you are delaying the impulses. So I am calling it as hk of n. So what is hk of n? Don't get confused. This hk of n, it is simply the impulse response. It is the impulse response or the response of a system to a unit step signal. Or you can say that when you give delta n minus k as the input, whatever you get the output, it is the hk of n. Okay. So you have got a general equation like sigma k equal to minus infinity to infinity hk x of k into hk of n. Now, we have already studied what is time invariance, isn't it? So, what do you mean by time invariance? For a time invariant system, the input and output characteristics does not depend upon time, isn't it? So, I am taking that property also, that is time invariant system. Okay. Take a case of a time invariant system. hk of n. What is hk of n? That is the impulse response of the system at n minus k, isn't it? n minus kth instant impulse response ആണ് hk of n. അത് ഏത് സമയത്തെ റെസ്പോൺസ് തന്നെയായിരിക്കും? 0th ടൈമിൽ എന്താണോ നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസ് അത് തന്നെയായിരിക്കും n minus kക്കും കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് hk of n is equal to h0 of n minus k if it is if your system is a time invariant system. Okay, ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ലീനിയർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം ഫോളോ ചെയ്യും. അങ്ങനെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ജനറൽ സിഗ്നലിനെ സം ഓഫ് ഡിലേഡ് ഇമ്പൾസസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. ഈ സെയിം സിസ്റ്റം തന്നെ ടൈം ഇൻവേരിയന്റ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് കെ ഓഫ് എൻ അഥവാ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസിനെ h0 of n minus k എന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എൻ മൈനസ് കെ എന്താണ്? ഡെൽറ്റ എൻ മൈനസ് കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിലേഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ഡെൽറ്റ എൻ ആണ്. വി നോ ദാറ്റ് ഡെൽറ്റ എന്നിന്റെ ഡിലേഡ് വേർഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എൻ മൈനസ് കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് കെ ഓഫ് എൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിലേഡ് വേർഷൻ ഓഫ് h0 of n. isn't it? hk of n എന്ന് പറയുന്നത് h0 of n ന്റെ ഒരു ഡിലേഡ് വേർഷൻ ആണ്. Now you can substitute this equation in previous equation you have obtained. That means our previous equation was, what was that? Y of n is equal to sigma k is equal to minus infinity to infinity xk into hk of n എന്നായിരുന്നു അല്ലേ? അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ ആ h0 of n minus k സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ k is equal to minus infinity to plus infinity x of k into h of n minus k. That means you have got an equation for the output of a system y of n. y of n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ്. അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. എങ്ങനെ? പ്രൊവൈഡഡ് യു നോ ദ ഇൻപുട്ട് and the impulse response, impulse signal. h of n minus k എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ആണ്, ഇമ്പൾസ് സിഗ്നൽ അല്ല. ഇമ്പൾസ് സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ്. അപ്പോൾ y of n എന്നുള്ളത് എന്ത് കിട്ടി? സിഗ്മ k is equal to minus infinity to infinity x of k into h minus k, h of n minus k. And this is called the convolution sum also. ഇതിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട്. It is called convolution sum. And this is actually the response this is actually the impulse response of a system
given the impulse response of the system, you can predict the output. Okay, given the impulse response of a system, you can predict the output. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് അറിയാമെങ്കിൽ